how are you? Thank you so much for joining with us. Ni Women's View, kama kawaida. I'm so excited to be here as always, and thank you so much for tuning in with me. And I want us to talk about politics today. Why? Because we are in the year of politics. Tunachaguana. Na zile mapost tunapatana nazo huko ni mingi hivi. Ma MCAs, ma governor. Mi hata sahi nimechanganyikiwa. But that is why we are having this conversation. For a person like me, mwenye saa zingine wanachanganyikiwa hata nasahau ni watu wangapi walikuwa wanavai. Who was I even to vote for? So that is why we are here. And we want to explore that world kama kawaida ya politics. I know very many people love politics. Kwanza wanawake wa siku hizi ndio wanapenda politics zaidi. So I'm your girl Shiro Wangige, and thank you so much for joining. Keep up with the conversation. Tell me something. Niulize swali, nitauliza hapa by the way. Just, si unajua mahali tunapatana. Pale kwa SMS line is 21144. On all our social media handle, we are GBS TV Africa. Thank you so much, and I am not alone. Actually, siwezi fanya hii conversation. I can never do it alone. Sitaki kukubo, tushinde hapa tukichekeshana tu mimi na wewe. I want you also to meet other people because it is a platform where we can discuss, we are informed, we learn things, we also get entertained. Tunacheka because it's life, and I know this is the show that you all love. You always look forward to it. So I'm not alone. Let me introduce my guest. She's going to say her name. She's going to tell us who she is. Welcome so much. Kindly let my viewer ajue wewe ni nani. Thank you for having me today. Yeah. My name is John Anjiro Moshina. I'm a student currently. I'm a student currently at the Technical pursuing secretarial studies. So, tumekuja maneno ya politics. Skip hiyo yenye amesema hapo, yenye anasomea. Tumekuja politics because unajua aje, it's our daily life, si ndio? Every time we watch on news, there's so much that is going on. Na major, ukiangalia 90% ya news ni politics. UDA, sijui nani, walifanya, wakapatana huku, hizo vitu zote. Now we want to know, kuna watu kama sisi, of course, you and me, wenye we are not vying for anything. We want to support those people. We want to also help them do their campaign. Na kuna wengine tunataka tu kuwa na advantage, unajua ka advantage fulani, kwa tekia advantage. When it comes to politics, what is your opinion on politics? When it comes to politics, my opinion as who I'm going to vote to, I'll look at the manifesto of the person, if it is next to almost being achieved. Sitaki mtu anakuja niambie, atanipatia kazi. Nikisikiza manifesto yake hapo, hakuna mali naona atapata kazi. And the same time, if nitachagua mtu mimi mwenyewe, mtaka mtu mwenyewe akirudi amesaidia kila mtu, na maybe pia mimi ama watu wengine tumesaidia hapo pake. Na ushaifanya mtu campaign? Hapana. Hujaifanya? Hujaijipata kwa campaign yoyote? Kujipata umejipata. Ni nini ilikupeleka kwa hiyo campaign? Chai. Chai ni besha. Motivation. Motivation. So when I want you to tell me, because huyo ni mtu ulijipata kwake, probably hata uko mnamjua ama unamsikia tu, and hata hujaifikiria kusikiza manifesto yake ama anything. As a person, vile tunagojea huko kwa vijiji, tuko kwa mama mboga, tunakatakatiwa mboga, mtu anapita tunaingia. The main idea, do you think sisi wenye tunakuwa involved na hizo vitu, even if we don't love the manifesto of that person, tuna benefit ama hatu benefit, either saa hiyo ama after? Hii sasa ni two way. Kuna mwenye benefit from the start to the end, na kuna mwenye benefit from hapo tu kwanza juu ulipewa chai ama ulimotivatiwa. Na sasa kuna mwenye nikikushikilia if una vai na mimi nakupigia kura, unakikushikilia if at all umeingia, mimi penye utanisahau. So na kuna mwenye ana benefit completely, na kuna mwenye ana benefit kiasi. Na kuna mwenye hata ha benefit. Kuna mwenye pia benefit. Some tumesema mwenye ana connection na benefit. Na hii maneno ya nimetafuta PA wangu, niko na committee members nini. Au committee members, do you think huwa wana benefit sana? Sana. Pesa?
zote, pesa, connection nini. Juu UPA ni anakuwa connector ya from yanavai na to the ground. Sasa unaona if at all unamwambia watu fulani ground inasema hivi, nataka hivi na hivi, so UPA anatumika. And if mtu anavai unipe wake akiingia obvious hata msahau juu if at all alimsaidia hapa kama ana anything pia atamsaidia. Tuseme ukienda kuchaguana umesema manifesto. Unajua tuko na MCA, tuko na governors, sijui manini. Kuna watu wengi tunachagua by the way ndio. Decision yako ya kuchaguana pia inaweza kuwa ina somehow connected na the kind of the president utachagua. Sahi hapana. Bado. Hata hujajua mwenye utachagua. Nishajua mwenye nitachagua lakini si lazima iwe connected na mwenye nitachagua na president mwenye nitachagua. Juu naweza chagua mtu maybe alikuwa 5 years zake alikuwa na hakufanya anything, maybe amehama chama na hakufanya anything, na kwa mwingine amekuja na ukiona manifesto zake ziko near to be achieved, si imaginary. Sasa unaona tena na yeye. Sasa when youth, si ndio? Many of the times tunapata youths wanakuwa exploited na our politicians, si ndio? Wao ndio wanafanya campaigns za huko mashinani, hawalipwi vizuri. Wao ndio wanafanya hizo demonstrations, wanachomwa na tear gas. Sijui ama ushawaijipata kwa hiyo experience ama your friends ama anyone that you know. And how was that experience after huyo mtu ametoka hapo? Personally sijaijipata hapo. Hujaijipata kuexploitiwa. Lakini sahi hebu pardon again. The way the politicians exploit you. They exploit you by using you kufanya vitu mbaya. Kuwafanyia wao vitu mbaya ndio waonekane wako na power. Like unajua kama tuseme amekataliwa mahali, anaenda ana influence the youths, wanaenda wana riot huko. Tunataka huyu mtu umetufanyia vibaya, unaelewa? In such a situation. So like a young person, maybe your friends or any other person mwenye ushawaisikia, how does it affect them after that? Definitely mtu ukishakuwa umetumwa vibaya, maybe uliumia in the scenario hapo pote, kwa mwenye hata amka kuvote, utasema huyu mtu alituma mimi niumie na nenda kumvotia tena. Kuna mwenye hata na kuvote, kwa mtu lose maisha yake hapo tena. Sasa unaona ina affect kila mtu negatively. If at all alikuwa mzuri hatapata kura zake. Mimi kuja nikwambia huyu alituma niumie. Unaona mtu mwingine anisikilia huruma na mwingine anisikilia huruma. Sasa si kila mtu atamka kwenda kuvote. One voting inakuwa chini. Na do the youths, especially at campus, do they involve themselves so much in politics? Sahi no. Kwa nini? Why sahi no and before it was okay? Sahi juke ndo nasema the previous one alikuja akasema nitawapatia kazi, I'll do this for you and this. Lakini hiyo period yake ya 5 years akwa kitu amefanya. And ama kama amefanya haijafika hadi 5%. Sasa unaona mimi siwezi amka, for example siwezi amka niseme leo nina kuvotia huyu. If at all nimemvotia for the last 10 years na kwa kitu amefanya, unaona sasa hadi sasa hatafanya, anajisaidia yeye peke yake. So watu wengi hawayuko involved. Hawayuko involved. So ni kina nani wananini huko wanasaidia campaign huko Thika? Campaign za watu wandu. Sasa nasema if uko unalipwa, akijua unapatiwa kitu unajua utaamka tu. Kama unalipwa ukiwa uende ukule pesa alafu iishe. Saa zingine tunapata MCA wanatafuta nini cheo, wanataka kuvotiwa for MCA and then we get like 5 MCs. Unapata kuna mtu mmoja anakuwa ana support all those MCAs. Wote kama ni 5 wanawasupport. Hauelewi ni nini. Na he's very influential kwa shule yenu ama nini, si ndio? Ikifika kwa kuvote on your take, let's say you are that person, ikifika kwa kuvote, how will you vote with whose umesema sijui uangalie vitu zenye anataka kufanya nini, but you've been concerned, you've been involved in their campaigns, hata watu wanakujua, unapigia huyu kura, unaenda unabadilisha t-shirt, unavaa huyu mwingine, unakampenia huyu mwingine hivyo. How does it ikifika kwa kupiga kura,
Ni decision gani itakusaidia ni nini itakusaidia make the right decision? Umesema sina niko na watu 5. Niko na watu 5 hapa. Na najua nimekaa na wao. So najua nani anajua, nani ako sure anataka. Just that period ya ukaa na mtu na 1 month unajuanga wewe atafanya hivi vizuri na wewe atafanya vizuri. So definitely kama nimekaa na hao watu 5 ndio ifike hiyo place nenda kuvote, nitakuwa so sure nenda kuvotia huyu juu nimekaa na yeye, nimemexperience, najua kanasema ni ukweli. I want you to comment about women in politics before even we go far. You are a lady and also there are very many ladies who are in politics. Tunawaona aje? Wewe unawaona aje? What is your opinion towards them? Na even your friends, how as wanakuwa praised ama what is the figure yenye sisi wenyewe tunawapea wakiwa pale? Personally, if a woman is in politics, huyo mtu ako na nguvu. Ako na nguvu. An act as a motivation factor juu. Amesimama hapa, na unajua politics mtu anaongea tu aongee. Ukishashika microphone, sense inakuleft. So the moment unaona mwanamke anang'ang'ana, amekuwa ka governor hivyo, ana motivate another young lady hapo nje, afanye something, hadi ka people are against her. That's one, an act as a motivation factor. Na pia akiwa hapo, analilia maslahi ya wanawake. Na ukisema kulilia maslahi ya wanawake, ukiona mwanamke pale unafeel uko safe. Do they do that? Yeah, most of them do that. Wanalilia whatever yenye wameenda pale, unajua ni kama ni girl power. Wanapeleka pale. Huwa wana-establish according to vile wewe umeona huko Thika, Nairobi, kila mahali ushago kwenu hivyo. Do they establish that? Yes, they establish they that. Do. Yes. So you would vote for a woman compared to a man? Yes, I will definitely vote for a woman. Because najua akiwa hapo, another girl maybe will be in school. Na akiwa hapo, maybe amepitia some challenges as a girl. So definitely that will be a motivating factor kwake. Na atasaidia the rest wawe penye wamefika. There are very many women outside there who don't support their fellow women. You know that, eh? Tunasemaga, women are their own enemies. And people tend to see as if man ndiye anaweza to despise, but now we are looking at because now we are in the world where very many women are vying for something hivyo. But coming to the term yenye, a woman is an enemy to themselves. Sindio? Hatupendi mwanamke mwingine. Mimi nikisikia wewe unavai, huyo acha tutumkule. Like umeona hiyo ndio mimi nimeichukua, si ndio? Wewe siku moja uamue kuvai for something. I don't know whether you might want, but let's say you want to vie for MCA. As a woman, how would you do to make these women become now not the enemies but the friends of their own spaces? Like be a friend of a woman and support that woman. If I can, which I don't think I will ever. If I'll ever vie for an MCA, I would sasa committee instead ya committee yangu kujizwa na wanaume. Obviously wanaume wakiwa hapo wana air their problems. Lakini if your committee 90% of it ni wanawake, utakuwa more reliant na wanawake. So you'll be knowing nini na nini inawasumbua out here. Na you'll know what to tackle it, how to tackle it na aje sasa. Ukishajua mashida za wanawake wote and how to befriend them, utaingia tu. At least you will change their mentality. And you will have now the voice. I don't know your voice inafaa kuaje. By the way, message those ladies must be very strong vile ulisema. Ni watu wame make it. Kama unaweza convince men and women wakuweke pale, I think ni mtu mwenye ame make it, sindio? So I think it's also why I'm asking you that. It's because from you being a youth, I wanted to know how well you relate with, you relate your issues to the person you want to be your leader, and especially women, and how people support them. Wewe sasa uko shule sahi, umeniambia opinion yako towards women, sindio? Women who are in politics.
What about your friends? Mnakaa, because sometimes pia mi nakaa with my friends, and the way I want also to know how they think of women who are in politics. What do your friends, or rather other ladies outside there, think of their women in politics? Some of my friends support women being in politics and others don't support women being in politics. Juu Reasons? kuna mwenye kuna mentality if at all a woman is in politics hata kwa nini familia yake hana family time ama ako tu maisha yake iko tu kwa limelight unaona na kwa mwenye ako like kama ako kwa limelight ama yeye ni politician ako na time for everyone. Sasa unaona kuna wenye wana support na kuna wenye hawa support, especially when it comes to family. When it comes to family mtu anasema akienda hivi hana time ya familia, anajiexpose kwa other men hivyo. Yes. Especially hapo kwa other men wanaona ni kama sijui ni nini. By the way hata mimi sielewi nini. Mbona si other men ni sawa aende akae huko aseme vitu zetu zenye tunataka ndio masilahi, si ndio masilahi yetu. Familia, I don't know, I think those people also find some time for their family. Actually, after we go for a break, we are going to have someone who is in politics and she's vying for something. I'm not going to tell you what. I'm not going to tell you her name because I want you to wait. And I want you to be attentive on how she's going to take her issues. Now we've known it from Joanne that there are things zenye sisi wanawake huku nje tunataka from that woman. And even before we go, if we get for example our lady who is in politics here, tuseme Waiguru wakuja hapa, everybody knows Waiguru. Wewe unamjua? Sana. Unaweza taka kuwa gavana wa kwenu? Yes, anafanya maendeleo kwenye yako. Anafanya maendeleo. Yeah, okay. Kirinyaga amefanya amejenga barabara na kuna hospitali imejengwa mahospitali na barabara. So now a person like that, how positive does she inspire you? Personally, inspire, like there was a time she had a scandal, like everybody was talking about Waiguru and that never brought her down. Like alikuwa mimi nasimamia nataka tu kuwa governor wa Kirinyaga. After kile nawaambia ni mwizi nini anataka kuwa governor, hiyo iko pull down. So unaona from her I learned no matter what you do, how to isfurahisha everyone. Hadi sasa hivi amefanya maendeleo Kirinyaga kwa nasema hapana bado ni mwizi nini, how to ifurahisha everyone hadi ufanye nini. So I learned from her to always go after what I love, no matter what people say. It doesn't matter the other people's opinion. Wow, thank you so much. Viewer, let us take a very short break and then we come back. We introduce now the other lady who is in politics. I want you to wait up on it because you're going to see her and she's going to tell us everything about her. So after a very short while and then we come back. Thank you. Everywhere, GBS. Thank you so much. We are here. Tunaendelea na hii conversation yetu ya politics. And sasa this is the best part, guys. We have now introduced a lady here. Najua tu atatupeleka mbio. Unajua ako in the mood of campaign. So I don't know, mkisikia ni kama anabomoa hizi mics, mnaniambia tu nimwambia relax. But I'm so happy that she's joining us. And thank you so much even for how you're taking this conversation through all our social media handle. I want to remind you, GBS TV Africa, our SMS line is 21144. So in the line where we were talking as, you know, sisi kama ma citizen, me and Joanne, we were talking as citizens. And we wanted to know our view towards these people. You know, tunawasifu sana, tunawapenda, you know, everything when it comes especially to like this year, hata tunakuwaga confused to ni kama mnapenda kila mtu. So now we have someone on board. I would love for her to introduce herself. Welcome so much. Thank you so much, Shiro. Kwa majina naitwa Julian Wanjiko. I'm a candidate Juja constituency, Kalimoni ward, and with Jubilee ticket. And I am a mother. I'm a youth mother, a young mother, and I am married. I have 3 kids, one in Form 2 and a toddler 2 years,
na mwingine tu hapo anachezea hapo katikati. Sasa wewe uko na mtu mkubwa in high school. Yes, wewe tu. Mimi tu hivi unakata uzee, ukikubali uzee ndio shida inaingilia mapema. Karibu sana. Thank you for coming. I'm so happy that you even accepted our invite. So let us talk about politics ya sahi. Before hata tukuulize any question, politics ya sahi inakupelekaje? First of all, Shira, I want to apologize. I came a bit late kwa sababu duty calls. Ukiitwa headquarters you run because you don't know what is happening. Tunaambushiwa saa zingine na vitu tu kuja sahi. You don't know what is happening. So I apologize. I always keep time. Yeah. I was here last 2 Mondays ago and I kept time. Politics sahi, especially for a woman, is very hard. Because we are framed flower girls. So we refused as women. Hata ukiona Martha Karua, we want her to be the vice president of the 5th president. Yes. Na mnajua ni nani? Na it's difficult kwa sababu wanaume wanaona sisi hatufai. Hatufai kuingia bunge, wachache sio wengi, but hata ukiingia bunge bado ukiraise, you have to be strong. Lazima uende huko ni kama una ambush. Hapo hakuna soft. Hapana, si soft, uliacha nyumbani. Hii ni kazi. Lazima upambane because I don't know, ni tradition ya African that a woman should sit at home. Yes. Eat and not lead and raise. Hata some other communities, even they don't carry their own ID. Mnaenda voting, unaona kama nomination yenye ilifanyika juzi. I happen to be in a place because you have to know what is happening. Ninaona kikundi cha sitasema tribe, but the man had carried the ID. So, akifika pale, aitishwe ID, anatoa, anapeana, saa inaangaliwa, ikionekana ni yeye, inaandikwa, anarudishiwa ID. So they're not even allowed to carry their own ID, which is very wrong. So I also think it's like someone else is dictating who they should vote for. Okay, they can dictate, but unajua there is a point haizingia. Once umeingia pale kwa ballot, me what I advise women, ati mzee akikwambia tuchukue fulani, and you feel in your heart this is not a leader, wewe cheza kama wewe. Ukifika pale si uko peke yako, tik wenye unataka, hata enda kuchukua hiyo paper. Haiwezi chukua. What do you think about that, Joanne? Personally, I think if at all someone is dictating you who to vote, then it means at the home, unaambiwa we can't do this, you can't talk to this person, to this person. So you as mimi as the person who I'm going to vote, sina amesema tu ukiingia ni wewe peke yako. Mimi najua naenda kuchagua B na maybe kwa nyumba niliambiwa chagua A. Sasa niko peke yangu. It's between me and my Lord. Unaandika Kenya naandika nataka hata utakuja kujua. Let me say ni kama ulikuwa unagojewa because the questions zimeanza kukuja hivi, and thank you so much my viewer for this. I feel so much love. Thank you so much guys, and before I even continue, I want to ask whether a question here, are women supported? Are they supported in politics? One thing, there is another history that wanawake hawasupport wanawake. I know you have heard it. Yes. But now it is changing. Wow. I happen to see people have changed. In fact, saa hii wanawake ndio wananiita. Before hata mobilizers were men. But now wanawake ndio wanakuita, wanakuambia hapana tutakushikilia, wananitanga shiko. Mheshimiwa legit tutakushikilia, where come. Yani they are all of, I think wamegutuka, tunaingiza hao wanaume na wanaendelea kutufinya. Yeah. Na hii one third gender rule inasaidia sana kwa sababu kwa kila party inaambiwa lazima you produce certain people. And once they say sisi we get elected, men get elected, women should not get elected. Why? Because they will be nominated. Even there was an aspirant who was told by another male friend ati wewe siwacha mimi niingie hii niende nitafute kura na wewe utakuwa nominated. But once you are nominated, you are a flower girl.
You don't have powers. You don't have powers, you don't have bursaries, you don't have anything. There's nothing you can help with your people. Mshahara yako, there's nothing. So if you see a nominated MCA or a nominated MP and she's a woman, her hands are tied. Because they are not recognized kama mwenye ako elect. Elect, you have power. You have power of bursary, of roads, nini kufanya kazi. Kwa hivyo utasaidia watu kwako. Utasaidia watu kwako and you know maybe unakuwa nominated for you to kuweka pesa ndio uweze kusimama kama elect. Lakini sasa zile unaenda kuinuka hivi na chapo kichwa. So huyu mwenye elect haizi kukubalisha ukuwe na hiyo una pesa na resources na kufanya na kufanya kazi kwa mtaa kwa sababu utafanya anajua kama wewe uko nominated utafanya kazi mingi na uta outshine. So they call us flower girls but I am not a flower girl. Definitely not. Even my ears don't allow. Hata vile unakaa aje sasa wewe Joan unafikiria je ni flower girl? Hapana. Like musifanya tushuke hapa tukuje huko. Mtueleze flower girl ni nini? Anyway, but I think for just the way you're saying, as a woman politics is hard, especially nowadays because ni kama unaenda kuambush wanaume huko wa kurecognize and they accept this is the position of women and they should not be nominated. Joanne, would you elect a woman? Just not because yeye ni woman ama nini. Would you elect her as a good representative of other women in the society? Yes, I will elect a woman as a good representative of the society because a woman kila mtu akina shida anamwambianga mom mimi niko na hivi. Bwana yake akitoka home akitoka job akuja amwambie bidhelo kulenda hivi na hivi. So a woman amena as a voice kwa sisi wote sisi wenye hatuwezi enda hapo. Amena as a voice ku air out our problems. Anasema kani youths wanapitia hii, kani women wako na hii, kani men wenyewe ana represent hivi as a leader and also as a wife. So I'll vote for a woman. Wow. I think that's very wise. And to add on what she's saying, we need, unajua mwanamke akiwa na mwanamke ako na watoto. Yes. Mwanamke anajua kumultitask na mwanamke anachunga watoto wake vizuri. Men hawajui kumultitask. Let us be realistic. Akiconcentrate na kitu moja haezi angalia hii side nyingine. So unapata kwa ward yako there are different villages or estates. So ukiwa mwanamke ni rahisi kwako kumultitask kwa hizi vitongoji vidogo zote na huta concentrate on one village. So for a women, if women can get education, we can educate our women that try as much as possible, elect a woman. Let's try another thing, another different thing. Muone kama wanawake watafanya kazi. Wanawake wamefanya kazi kama maito wa Muranga Sabina Chege honorable. Only 10 years and now she's very far. And she has done much for Muranga County. Kama amenyamaza tu. Kwanza hasemi sana. Hasemi. Unajua unaweza ongea na hufanyi kitu. Yeah. Lakini unaweza nyamaza but vitendo zako zinaonekana. These are women. Na mimi ningeuliza na ni humbly requesting all women. Ebu simama na huyo MCA wenyu mwenye anasimama kwenyu, mtaa yenyu, ama huyo chief mwenye mwanamke ako kwa mtaa yenyu. Ebu jaribuni kumuonyesha ni nini society inataka. Because tuache hiyo ati top jobs ni za men. It is very sad. It's very sad. It is very and sad. I also love the way you're just bringing out the picture of a woman vile ana multitask. We are bringing this woman from the house who has been taking care of the society in the house. Kama amenyamaza tunampeleka sasa pale mbele. She will take care of us in the government. So there are very many questions that are here. We would also want to know why you joined politics, but not now. Let us take a short break. Tukikuja utueleze mbona aka karembo kalini. Nina watu wanakuita karembo hapa ni sawa. Anyway, let's take a short break and then come back. Thank you. Everywhere, GBS. Thank you so much. By the way, mimi na smile tu peke yangu. Because, nikimsikiza, when I listen to the conversations that people have outside there, alafu nikuja nisikize from the right person, and then I can now be able to tell why we want women so much in
politics than even in anywhere else. Watu wanauliza sana. Umesema you're a mom, you're a wife. Si ndio? Na uko in politics. Watu wanasema watu wenye tu wanaweza deal na politics ni women who are single, which mimi sitaki kubelieve in that. Si ndio? Unaona hata vile ana shake because no. Now tell us that your world is it, you know, where uko kwa limelight, your husband is not. Na unajua tu vile the ego of women, especially African men, vile wanakuwa wanataka kuwa tu ndio wao wako on top. Now there is this beautiful lady ameenda anakaa huko kwa wanaume wengine wanachallengeana hivi, and I'm home, I'm like, how is your life, marriage life in politics? Okay, one thing, being born a leader, hiyo hata ufungie aje itatoka. Once Mungu labda alisema we you are a leader, hata ufikishe miaka 50 itatoka tu. Wow. So what I can, according to my experience, one, you have to have a very supportive husband. One who, when I say supportive, lazima, not even only financially, mwenye atakuelewa, these are her goals. Not unless a very selfish person, mwenye anataka for his selfish gain, tuseme, ati aseme sita support bibi yangu kwa sababu atakuwa pale juu, Atanikalia. like my husband, he tells me we're in this. Tuko, hii ni family. Yeah. Having 3 boys si mchezo. Mother of boys. Sio mchezo, and hatujaanzana jana. So he knows me, again, a very trustworthy person, na ukwe faithful. Kwa sababu uko nje unasumbuliwa tu, lakini you have the last word. Unasumbuliwa. Ebu nataka Joan sasa. She's the right person to ask. You know, when we were talking about the other men huko, kuna maneno zinakuwa mingi sana za infidelity, si ndio? Amesema other men wanamwangalia tu outside. Kuna admiration. Of course she's beautiful. No one would, kuna mtu atampita kwa barabara, si ndio? Wewe kama sasa mwanamke ukimwangalia in the side of men admiring her, unafikiria ataweza kufacilitate kenye ulimvotia afanye? If ana kuna focus, if hayuko focus, definitely what she promised me before nimchague hata achieve juu. Unaona saa pale alishaambia you're beautiful ni nini, anasahau before sisi tumchague tuko tunajua hizo zote. Lakini saa akishaambiwa na maybe hayuko focus, na leo hivi ameanguka kidogo. So akishaingia box ya mwenye anamwambia ako beautiful, I will give you everything, atana kazi. Unaona mimi as a voter, mimi as the youth, aja accomplish kenye alikuwa amenipromise there. So if ako focused, hizi zingine ni minor things. Nilikuwa nataka I want you to ask the question where you felt some don't even do what they wame promise to the youths, and also make us understand as the youth ni nini wewe nyinyi na promise mko hivi ama is okay to kukataa kutoa moja, because I want her to jibu not from my mouth, from the youth's mouth, ndio tujue ama. Yes, Joanne. Mimi, the only question I have for her, ana run for MCA, so aja specify, aja sema atakuwa kisupport our peke. Mimi as a graduate ama mtu mwenye amesoma na hana kazi, what are you going to promise? What are you going to promise? Ama what are you going to do? Au youths uko nao kwa nini yako utawasaidia aje? Okay. Unajua kuna skilled and unskilled laborers. So kama mimi venye nimepanga, I will have my own resources. Ni set aside, like mshikane kama watu 10. I'm doing this, I'm doing it for youth. Mshikane watu 10, you spot a place, tufungue car wash. Those are the people who are not learned. Ama wenye wamesoma lakini unajua kuna kiwango inafikanga labda mzazi anashindwa, ama yeye mwenyewe ana feel it's enough. So wenye wako unskilled, unaenda kwa sites, unaulizia kazi kulingana na venye wanataka. Tena hii employment ya graduates, it's a crisis the whole world. Yes. So unajua what you do, you start with the small. Wacha kwanza kuangalia I want to be a CEO of a certain company. Hata Bible inasema yenyewe you have to be a servant for you to become a master. So
what I can advise the youth, men and women, ati ile job itakuja on your door knocking. Ichukue kwanza, unapananga tu ngazi pole 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 pole. So usi expect ati utoke university uende kama umepata job ya 100,000, hapana. Ile inaanza mtaa. Uwezi anza mtaa. Alafu hivyo networking unaongelesha watu, unaomba by the way mimi nimesomea place fulani. Hiyo job umepewa ifanye na passion. Hiyo ndio itakuuza. Okay, now nafukuzwa hapa kwa sababu naambiwa time. Tutarudi. But these people are telling me, they're asking you very many questions and I can't read all of them. What do you think? Should she come next time? Nimuinvite aanze nini ndio tumuambush na hizi maswali, si ndio? Anyway, I want you to give you know, your last comments on this as a voter, you know, and also her, and then tuseme tu ba ile painful yenye amtaki. So let's start with Joanne. Sai, as we're going to vote, I hope the people who are going to run, those seats they are going to run, they accomplish their manifestos, not that we are going to vote people who are going just to accomplish to false hopes. And I hope when I vote, ata change the society in one way or another. Yes. Wow. Mimi unajua tulisha framiwa politicians ni waongo, but we are changing that narrative. Tunabadilisha hiyo ya kusema ati politicians are watu waongo. So what for me, the manifestos that I have for me is narudi kwa ground, tunaongea na wenye kijiji, wananiambia what is nini urgent. What is urgent we do. So nitakuwa na committee, watu wa Kalimoni ward na waomba kura, na tumeongea tutakuwa na committee ya youth, ya wamama, boy child, na watu wote watakuwa represented such that ile manifesto zenye nimeandika maybe si urgent. So I want ile yenye wao wanataka tufanye kwanza, na ninaangalia chini naona hii ni urgent. Tunaanza hivyo. Wow. You really have a good leader, guys, and ningekuwa huko yangu ungekuwa tu ushabeba. You know, there's just a way you, just not people talking, there's just a way you see a person talk and reason out with the society, and you know that is the best person. So as we also go to vote, my opinion is let us not be deceived by how a person has money, already has power. No, hizo magari mingi wanakuja huko na convoys juu ya magari 10 mnamusifu. That is not the way it goes. What goes well is that person, you know, amepeana promises and it's a person mwenye anaonekana goals zake atazikeep. That is the only way we are going to change our politics. That is the only way we are going to change our society. I hope as you continue engaging in these campaigns, you choose the right person, not because of your husband, your wife, your mom, not anyone, just because you feel this leader ana qualify kukua your leader, because that is what we want. Because of time, I want us to end our conversation here. Thank you so much, guys, for the love. Every time when I get your comments, I feel the love you guys have for this show, for the viewers, for the guests that I bring on board. And thank you also for engaging so well. Until next time, I want you to keep safe and be very cautious of every step you take going towards those campaigns. Until next time, bye-bye.